Vay yavru vay. Ha. Öpücük verdi. Merhaba arkadaşlar, ben Atilla ve tekrar hoş geldiniz Kingdom Come Deliverance. Şu an evet gördüğünüz gibi Türkçe yamalı nihayet geldi. Ve ben de artık zorlaşmayacağım ya. Gerçekten of çevir mevir yani gerçekten çok zorlanıyorum o konuda. Ama neyse artık kurtulduk diyeceğim. Bıktık, kurtulduk. Şu an okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz bu mahkumu sorguluyoruz. Todd kim abi? Onunla nasıl tanıştın? Neyin peşindesiniz? Kaç tane adamı var? Biraz sert girişim ya diyor. How many men does he have in the castle? Enough to thrash you all. Aşağısız. Neyin peşindesiniz oğlum? What is he after? For you to die. Allah Allah. Todd kim lan? Who is this Toth? He's the one who'll string you all up from the trees. Onunla başarısız üstüne başarısız. Onunla nasıl tanıştın? How did you meet him? Bu da başarısız. Hadi bakalım. What's that got to do with Ha, anything? gördün mü? Allah Allah. Sen de rehinelere takas edeceğiz. Listen to me. Toth has hostages in the castle, and we have you. So, how about an exchange? Do you take him for a fool? Do you really think he'd give up the only thing he has that stops you from attacking? He'll never accept an exchange. You better pray he will, for your own sake. Because once we attack, you'll be worthless to us. And what do you suppose will happen to a worthless bandit? Kim için çalışıyor? Who does he take his orders from? Are you stupid? He works for Sigismund. Haklı. Hadi. I won't waste any more time on you. You could have saved yourself, but apparently you value your master's skin more than your own. I don't need to save myself. Istvan will save me. And he'll kill every last one of you. Why should he save you? Yani. He'll sacrifice you, just like everyone in Vranic and Pribyslavitz. You're nothing but a common bandit. You don't know anything. He'll come for me, and anyone who lays a finger on me will pay dearly. Allah Allah. Now I'm curious. Why would he care that much about you? Could it be your lovers? You'd never understand. For a while there, I thought we'd get nothing out of him. But in the end, he spilled his guts. I thought you were much too easy on him. But it seems your approach was the right one. Well done, lad. Demek Anyway, şeylermiş it's clear bunlar. that young fellow is no ordinary brigand. And he believes Toth cares about him. We'll just have to see if the bastard cares as much about him as Divish does about his Adam dönek wife çıktı. and you about your father. Okay. Oo iyi para aldık lan. Konuşma. Well, Divish, I think the time has come to find out just how much Toth values our hostage. Do you want to parley with him yourself? I think I'll leave that to you, Hanish. So be it. I'll do my utmost. Bring the hostage below the battlements. Enteresan, enteresan. Sir Istvan! What is it? Did our neighbourly visit catch you unprepared? A little, but we've settled in nicely. And this fellow is enjoying our company so much, we simply can't get rid of him. Sevgilisi. It seems we are in similar situations. Perhaps it's time to send our respective guests home. Not a chance. Do you take me for a fucking fool? Be warned. If anything happens to Eric, I'll let every manjack here have his way with this bitch, and I'll dice Kobila into goulash meat. Nobly spoken, your grace. But for all I know, you may have done that already. Divish, I'm sorry. Greetings, friends. Fear not, Lord Toth is treating us like royalty. They're unharmed, as you can see. But don't try any tricks or they won't be for long, Hanush.
It seems your lord doesn't place any great value in you, boy. Go to hell. I'm sorry. It looks like it's not going to be that easy. Well, at least we know they're alive. I didn't expect much of it anyway. He won't harm them as long as we have this fellow. Kuşatma yapacağız. Mecbur. Well, friends, what do you suggest? I'd say we have no choice but to attack. It's a great risk, Robard, with Stephanie and Radzig inside. I know how you feel, sir, but Toth is no fool. They are his last safeguard. He will do nothing to harm them until he is sure of victory. Would you be saying that if it were your wife inside? Or your father? Well, let me point out that we have no choice anyway. We don't have enough supplies to keep men here for weeks, while gangs of brigands and Sigismund's army roam the countryside. Toth won't agree to an exchange, and even if he did, we'd have to let him go. With all his men, he'd be a thorn in our sides till Judgment Day. Sir, a message has arrived. Oh, what is it? Margrave Jobst is approaching with his retinue and wants to speak with you. Jobst, you say? All right. What is he doing here? Jobs da kim ya? Who's Jobst? Jobst of Luxembourg is cousin to King Wenceslaus and Sigismund. He's the Margrave of Moravia. Only a year ago, he was collaborating with Sigismund and the League of Lords. He betrayed King Wenceslas and his ally Prokop. Now, he's changed sides, appointed himself the leader of the rebellion against Sigismund, and wants to liberate Wenceslas. Whichever way the wind blows. Nevertheless, it seems the decision is made for us. We don't want Jobst camping with us in front of our own castle like a band of gypsies. I'm afraid you're right, Hanish. All right. We'll let the men rest a while and then attack. Come to me when everything is ready. Severim ben saldırmayı. Haydi abi şimdi Sir Divish'le konuşalım. Hazır olduğumuzu açıklayalım. Girişelim. Evet. Aha, hizmetinizdeyim. At your service, sir. I'm about to give the order to bombard Talmberg. And since it's mainly thanks to you that we still have a trebuchet, I think you should have the honor of the first shot. Ben? Memnun. Memnun mu? Delighted. To smash my castle? I can't say I share your enthusiasm. Sorry, sir. I didn't mean it like that. There's nothing to it. The men will load the trebuchet. All you have to do is pull the lever. Yani. Well, I suppose I could manage that. Then we'll bombard Talmberg for several days. Sir Robard will explain what comes next. Yapmışken o zaman bir iki tane daha yapsaydı böyle mancılık. Yani bir tane de yetmez ki. Mancılığı ateşleyeceğiz hadi abi. Şimdi bundan mı konuşacağım? Yok bu değil. Köylü bu. Ha bundan konuşacağım ben herhalde. Okey. Doldur abi. Bir tane daha geliyor oradan. Enteresan olacak. Hiç nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum ama. Aha. Wow. İndir. Adamlar ne zekiymiş ya. Neler yaparmış eskiden. Hele şey izlediyseniz Kingdom of Heaven. Orada gayet güzel bombardımanlar oluyor yani böyle mancılıktan. Süper bir sahne ya. Kudüs Avlakan'ı. Yani güzel yapmışlar onu. Filmin eski olmasına rağmen acayip güzel yapmışlar bence. Bu arada niye yapmıyorlar artık böyle güzel filmler ya? Böyle tarihsel filmler? Hayret. Şimdi hep böyle action filmler. Bıktım ya. Biraz böyle tarihsel filmler istiyorum ben. Oho, bir saatten beri bir indiremediniz lan bunu. Taşı şöyle yükleyeceğim şimdi. Hazır mı? Yo, taş ha. Kaldır. Oo, vay Allah'ın aslanı vay. Vay yavru vay. Kendi başına nasıl taşıyor lan bunu?
Kimse de yardım etmiyor herhalde. Yardım edeyim mi lan? Hadi oğlum biraz hızlan ya Allah aşkına. Tamam. Orada öyle arasından girdi içine. Hazır mıyız? Oh be en sonunda hadi ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sir Robert ile konuş. Bizimkiler nasıl çığlık atıyor. Şimdi ne olacak? Divish said... Sir Divish. Sir Divish said you tell me what happens next. We're going to watch Istvan shitting himself. That's all? For a few days at least. So if you have anything to attend to, now's the time. Okay. İyi gene para aldık hadi bakalım. Ha 2 gün bekleyeceğimiz arkadaşlar. 2 gün yani bombardıman böyle devam edecek burası. Teresimle konuşayım arkadaşlar. Gel Teresa'cığım. Ne yapıyorsun iyi misin? Bir şey yok. Yok. Birlikte bir şeyler yapmak ister misiniz? Don't you want to do something together again? That sounds wonderful. Everyone says the Broken Wheel Tavern is the fun place to be in the evening. I want you to take me there. Okay. Have you ever been to a tavern? Tavernada ne yapacağız? Me and my father used to stop at the tavern in the glade when he was taking the flour into town, but he never wanted to take me Hala suratını inside. yıkamamış. Farkında What do you mısınız? think, Hal? Bak, kirli Shall we kirli. go? Okay. Peki nerede orası? And just where might that be? Just above the upper gate, a little before you reach Ratai. Neden olmasın? Hadi bakalım. I don't see why not. But you'll have to try some ale while you're there. I will, I promise. Oh, biraz Let's ciddi. go in then. O da tabii ki tamam dedi. İyi. Teresa kırık teker tavernasına götür. Okey gidiyoruz hadi. Duvara girme kız. Kızım bir suratını yıkaydın ya. Go to taverns a lot, do you? Sometimes. If I want a proper meal, I have to. You wouldn't want to eat the stuff I cook. That's true. Allah Allah I ağacın haven't içine forgotten giriyor. that bet you made back in Skalitz that time. Don't talk about those oat cakes. Fritz's belly heaves at the very mention, even now. And that's where you go to woo wenches, is it? Yeah, naturally. The taverns and baths are where the... God damn it. I'm told good Christians turn the other cheek. Aha. Are you hinting I should forgive you for leaving me high and dry last time? No, no. I must earn your forgiveness. Nothing less than showing my undying admiration for you will do. Aha. For a start. And? And, a deluge of compliments. Henry, you're such a jester. So, mistress of my heart, fairest of all maids, would you care to accompany me to town? I can't now. Come back in the evening, will you? That sounds wonderful. Everyone says the Broken Wheel Tavern is the fun place to be in the evening. I want you to take me there. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Have you ever been to a tavern? Me and my father used to stop at the tavern in the glade when he was taking the flour into town. What do you think, Hal? Shall we go? Hadi gidelim hadi. Well, I will. let's be going then. Gidelim. Hadi yavrum. Abi. Go to taverns a lot, do you? Sometimes. If I want a proper meal, I have to. You wouldn't want to eat the stuff I cook. That's true. I haven't forgotten that bet you made back in Skalitz that time. Don't talk about those oat cakes. Fritz's belly heaves at the very mention, even now. And that's where you go to woo wenches, is it? Yeah, naturally. The taverns and baths are where the best ones gather. Evet, şimdi hazırız.
Hazır mıyız? Are we prepared to let? There's no you won't have another. Tamam, hazırım hadi. I'm ready. Hazırım. Glad to hear it. We're going to attack on two fronts. Okay, The north gate and the west wall, which will scale with ladders. The attack will be split into different stages. Taking the outer walls, the inner bailey, and finally the core of the castle and the tower. Okay, kapıyı nasıl ele geçireceğiz? Batı kapısı nasıl ısıracağız? Mazgallar nasıl ele geçireceğiz? What about the living quarters? There, I'm worried most about the hostages. Once we're inside, Istvan will know defeat is inevitable, but we'll still have to fight. I think I've heard everything I need to know. Gir. Do you want to join the attack on the walls or on the gate? Remember, many of the Skalitz-men will follow you. It could make a big difference. I'll help with the attack on the walls. Surlardan çıkacağız I'm proud of you, Henry. You've changed from an insolent pup into a tough, reliable fighter. And as God is my witness, we will kick those whore sons' arses. A village lad and an old soldier. It's fun. Just one last thing, though. No matter how good the... Keep your eyes open and take advantage of every chance. We have to take the castle gradually. One position. I'll remember that. Good luck to you. Good luck to you, Sana şans. old soldier. Yaşlı asker. Saldırıyoruz arkadaşlar. İlk ben çıkayım abi. Sizin abiniz olarak. Şu küreden ilk ben çıkayım. Şu merdivenleri alacağım. Kaldırın lan merdivenleri. Aferin çocuklar. Aferin size. Good work. Good work. Çekilin şimdi. Lütfen bir kenara. Hı? Yallah. Bak gördünüz mü? Savaşçı dönem budur işte. Lider olarak ilk tırmanılırsın. Ondan sonra askerler seve seve arkadan gelirler. Allah 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 Allah. Ucum. Neredesiniz lan siz? Daha gelmediler yok. Neyse ilk beğen oldum. Daha hadi bakayım. Duvarlara saldırıyor. Bunlar nereye gidiyor lan? Ateş edecek lan bana. No. Shit. Oho. Geberdi lan. Al. Tam gaza. Vay pislik vay. Geldi benim takıya. Oh. O da gitti abi. Harika. Very nice. Bana yumruk attı lan bu. Sen neyine güvenerek bana yumruk atarsın lan sen ha? Öldü lan biri daha. Çekil lan. Çekilin ben öldürürüm bunu. Çekilin. Ben acayip güçlüyüm. Çekil lan. Gördün mü? Bir vuruşta geberttim adamı. Allah Allah. Dur oğlum. Bende bir şey eksikti o yüzden. Para da aldık. Al onu abi. Al bunu da al. Hadi eyvallah. Ne gidiyoruz? Gidip mi oraya? Girmemiştik. Aha. Düşmanlar burada. Allah! Al bakayım. Oo! Kılıcımız da yükseldi abicim. Very nice yani. Adam öldü. Nasıl lan ha? Double makka oğlum biz buna double makka deriz al. Al. Sağdan soldan böyle her yerden girişiriz abicim. Gebertiyoruz lan bunları. Çekilin lan. Önüme geçmeyin oğlum. Sen niye yoruldun hemen? Daha. Olmadı. Yumruğu böyle indiririm tamam sana. Şerefsiz. Al bakayım. Abi benim orada adam. Çekil lan. O ne lan? Şşş. Alo. Vallahi öyle. Geberdi lan. Adama ne yaptım ben gördünüz mü? Oğlum bizim çocuklar hep önüme geçiyor ya ben göremiyorum işte. Kana susadım oğlum kana susadım diyorum çekilin diyorum işte çekilin lan.
Ne? Geberdi. Psikopalaştım lan. Çekil. Çekil abi. Abi çekil. Please yani. Bunu ben öldürdüm. Dur lan. Oh. Geber köpek. Ha? Sudan arkasına kendiniz güvende sandınız öyle mi siz? Tamam abi tamam. Girişiyoruz. Harika bir şekilde girişiyoruz abi. Gelin lan. Bu ölmüş. Özel bir bölge. Ne yapayım yani? Bura iyi bombardıman olmuş lan. Buradan gidiyoruz. Biz de buradan gidiyoruz. Aha şeyin içine gidiyoruz lan. Vay. İlk kale kuşatmamız lan. I am very happy yani. Gözümü içi çekilin de şunları bir gevelteyim. Çekil oğlum. Sen kime vuruyorsun lan? Ha? Artist misin lan sen? Böyle. Sakarım lan bıçağı, tamam mı? Kılıcı diyeceğim. Oo iyi girdi lan oradan. Tokadı indiririm lan böyle, tamam mı lan? Of. I am very proud yani. Çok gururlanıyorum kendimle. Bak şimdi böyle. Bir sağ, bir sol, pis. Bu ne lan? Ya önüme böyle şeyler geçiyor, ondan sonra combo mu yapamıyorum ya? Şunu da öldürün dur. Tebessiz herif. Sultanın arkasında emniyette hissettiniz değil mi kendinizi? Tokadı böyle indirim. Çekil lan! Bu bizim çocuğa da vurdu herhalde. Hey. Bak seni öldürecek bu. Dur. Çekil de ben bunu halledeyim işte. Çekil lan. Pow yani. Oy. Çeviklik falan her şeyim yükseliyor lan. Tamam mı? Ay kattım. Kafa acısı. Ya da kafasını dedik oradan. Ya. Bana sırtımda vuruyorlar lan. Kim vurdu lan bana? Kim vurdu bana? Al sana. Giriş ha. Öldü. Bu çocuklar da çok öldü ha. Gördünüz mü? Victory! We have a victory! Zafer bizim. Sevgiler kavuştu birbirine. Kim kaldı? İştvan. Nerede o? Sir, we should give the order. Let's see if Istvan Toth can worm his way out of this one. Don't tempt fate, Hanish. Istvan! It's over! Bitti yani. You want us to come and get you? I wouldn't advise that. Your friend Divish wants to see his wife alive again. And Sir Radzig? Are both hostages unharmed? For now, Hanush, unless circumstances change. Well, I'm glad to hear it. My guest is also safe and sound, but he's also quite keen to go home. I imagine you feel the same way. It's been a long time since you warmed yourself at your own hearth. I'm in no hurry. I've plenty of supplies here, grand view and excellent company. What more could I want? Your freedom! Freedom? Freedom to get an arrow in the back? Sir, you're all noblemen here. All bound by honor. I give you my word as a knight and lord, and that of my companions. If you release Lady Stephanie and Sir Radzig, you may leave the castle with your men and go on your way unharmed. Güzel bir teklif yani. And just how far will we get?
What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor Allah that you Allah. will leave and never return, I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom. What happens after that is up to you and the will of God Almighty. Very well then, but I want a small safeguard. I'll give you her ladyship. But Radzig comes with me. Abo. I'll release him in Skalitz. Out of the question! Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance. I'll go with him, Hanush. Let the Lady Stephanie have her freedom now. Father! Don't worry, son. I trust Lord Toth's self-interest more than his word. He wouldn't be fool enough to harm me. If you're certain, Radzig. Prepare horses and supplies, and tell your men to pull back. We'll come down. You heard him. Get to work. And any man who breaks this truce answers to me. So are you really going to let them go? My word is my bond, Henry. He's a cutthroat and a liar. Good men are dead because of him. What's to stop us from skewering him as soon as he sets foot outside? Our honor. If you let him go, he'll do the same again. Or worse. God's justice will find him. Then, you'll get a taste of my mace. If we break our word of honor, we have none. And without honor, we are nothing. Never fear. Your father will be all right. Eskiden gerçekten insanlar onurluymuş ya. Onur her şeymiş yani, düşün ya eskiden. Şu an kimsede onur kalmamış, ben size söyleyeyim yani. Etrafı hep dolandırıcı, yalancı, böyle çakal makal dolmuş ya. Bring the horses. Here she is, as I promised. Not a hair on her head harmed. Divish. Ah, Divish. Stephanie. Forgive me, husband. I'm sorry. For what? For letting them into the castle. Come now, my dear. You're not to blame. I didn't know who he was. He said he was your friend. Never mind. Did he hurt you? No. I hope your word can be trusted. Certainly more than yours. If everything goes as agreed, I'll set Radzig free in Skalitz. If anyone tries to follow us, I'll kill him. We won't. My apologies for keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Oh, I almost forgot. Your sword. I expect you'll want it back after all the trouble you went to. Actually, you know what? I think I'll keep it as a memento. Ouch. This isn't over. I'll find you. I look forward to it. Yeah! Gitti gene kılıç elimizden be. Gene gitti. Quick! To the battlements! We have to see which way they go! Yani. Oh, they really are heading for Skalitz. Mount up, Henry. You've heard what he'll do if we follow them. We're not going to follow them. We just have to go elect your father. Or do you want him to walk back here when they release him? Ah. Ha, benim at daha hızlı. O ne? What do you think? Will Toth keep his word? He's a noble, right? Yes. So am I. So Radzig will be there. Gidiyoruz babuşumuzu kurtarmak için. This is quite a turnaround, isn't it? What do you mean? How long have we known each other? A few weeks? Something like that. Before that, I was chasing wenches around Rattay and you were digging turnips. And now look at us. A pair of veterans. I was an apprentice blacksmith, not a turnip digger. Same difference, you silly bugger.
Öyle ben bundan tam düşman olacağım sanıyordum harbiden ilk baştan da sonra şimdi baksanıza en iyi dost olmuşsun. What should I say to him? Don't worry, it'll come to you. You'll see. Well, I just hope he'll be there. Alive. Oğlum ne kadar yavaş bir atın var sende ya. Sana da bir Arap atı alsaydı keşke. What will you do now? Not long ago, I only made plans 3 days ahead at most. Maybe I really could do something for Rattay and its people. Something really big. But there'll be plenty of time for that later. Abi bu arada dur bir dakika envanterime gideyim. Oyuncu pardon. Ana seviyemiz 17'ye çıkmıştık. Güzel. Bir şey yapamıyoruz buradan. Tamam anlaşıldı. Güçten yapabiliyor muyuz arkadaşlar? Yok. Burada da yok. Çeviklikten bakalım. Evet buradan bir şeyler yapabiliyor musun? Kusursuz atış diyor. Doğru zarı atma şansının alay. Dövüş sırasında başarılı bir şekilde kaçma rakibinin moralini düşürür. Bunu yap. Alay. Güç. Zindelik. Bu neymiş? Son nefes. Öldürücü vuruştan kurtulur ve canını %20 oranında yenilersin. Dövüş sırasında sadece bir kez etkileştirir. Okey, aslında güzel. Düzgün arka 5 gün aşırı yemez ve hiç ne? Daha yavaş kan kaybedersin. Okey. Maratoncu daha yavaş ama bu iyi ya aslında dudak ya. Yap abi bu güzel olur yani. Konuşmamız da arttı herhalde değil mi? Yo. Çok güzel. Mücadele bakarsak. Bir şey yok burada. Savunma, nope. Kılıç. Tüh. Kılıçtan yükselmek isterdim ya. Yetenekler. Yok yok. Alright. Tamam. O ne lan? Oha nere? What the? Nasıl geldim bilemem buraya? Ay anasını avradım ya. Tüh. Wow. Allah Allah. İyi ki benim at daha hızlı. Ona yetişirim ben. Aha. Askerler de geliyor değil mi? There's no sign of them. Move on. Glad to see Istvan kept his word, sir. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too, and now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, Your Grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! Right, Father? I am. They treated me quite decently. Although they did steal my horse, so I'll have to go back on foot. Geldik eski evimize. It looks like it's all over. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. Catch that bastard. How could we let him go? Would you rather we killed him? Even if it meant Lady Stephanie and I died too? No, of course not.
But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. Where's the honor in abandoning your son? You know how it is. We were young. It happened. And I couldn't marry a commoner. Then your father, Martin, came along and took care of both of you. He knew it. What? That I was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. And always kept an eye on you. Of that you can be sure. I know so little about his past. He told you nothing? Oddly enough, even though you don't have his blood, you're very like him. When he was around your age, he became bored of his trade and set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Yes, in Poland, I believe. And I don't think he cared much for it. That's why he wanted me to stay at home. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg. But it seems he quarreled with someone there and finally ended up here. You know the rest. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. It was in your blood, I suppose. I lost the one thing I had left from him. Your sword. Ah. The sword. It's not my sword. It's yours. For a moment there it was so near, yet so far. Oh well, it can't be helped. It was almost within my grasp, but just then I had something else on my mind. Well, I think we may yet have a chance to get it back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. There's a chance I'd welcome. Not just to get the sword, but that bastard Istvan too. And then I'll find that German whoreson who torched Skalitz, and I'll slay him with it. I'll never forget his face. Or his name. Mark Vart von Aulitz. Those are noble intentions, son. But don't forget there are other things in this world that are worth living for. Like what? Look around you. Blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls. Good wine, a few good friends, and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Though I can't deny that swine who killed your mother must pay for what he did. But it's better not to dwell too much on that, at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? 2 up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. Orada yanlışı It's var. like I always imagined it would be. O Templar yani Although it would be better if you were kutsal şövalyeler simbolik, bu aslında homoseksüelizmdi. Yani onlar I think I know. Yani onu bilmiyorsanız ve ölmek istiyorsanız yorum yapın ve diğer bölümde size açıklarım tam olarak, net olarak. I guess we'll find out soon enough. What the hell? Bitti mi? Aa. Abi ben şey sanıyordum ya, böyle ne bileyim ben böyle açık alanda böyle büyük bir savaş olacak diye sanıyordum. O zaman bu oyun burada bitmez. DLC'si çıkar belki. Vallahi benim kafam karıştı yani. Hani yemin ederim hep öyle sanıyordum yani, böyle açık alanda Sigismund'un ordusuna karşı böyle baf çarpışacağız diye. Neyse. Oyunu bitirdik en azından. Güzel oldu.
Bakalım film devam ediyor. Tam böyle ısındıydım aslında ya böyle oyuna. You're doing well, son. Father. Come now. You know whose side you. That doesn't matter now. I miss you, Yama. I miss you very much. You'll be fine. We're proud of you. For what? I let you down. I lost the sword. I let that bastard get away. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could have done to save us. And someone has to live and carry the torch. As for the sword, it's just a thing. You didn't want me fighting. Now look at me. Standing up to evil isn't the same as sowing its seeds. You did what was right. Yani. I have to leave you now. Oh, please. You know I can't stay. Will I ever see you again? God knows. Make her proud. Don't go. Gitti. Anası ve üvey babası. Ne oldu? Don't go. Oh. No. What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you, and it's well past dawn. Sir Radzik wants you at the upper castle. The lords are in council with Jobst. Right. I'll go straight away. Ben anlamadım abi. Bitmedi mi oyun ya? Kafam iyicene karıştı yani. What is it? It's just... I don't know how to address you anymore. All of a sudden you're Sir Radzig's son, hobnobbing with lords and ladies. And here's me, as common as muck. Oh, give over, you idiot. Do I look like a lord to you? Not really. You're as much a lord as I am a nun. And I've never looked good in a habit. Get out of here! Or I'll have you clapped in the stocks. Lord olduk. Okey. Demek ki bitmemiş yani. Ben de valla bitti diye sanıyordum. Yani kapanış diyor bak görüyorsunuz. Ondan sonra Jobst ile buluşmak için yukarı kaleye git. Okey. İntikam halen bitmedi. Okey. Valla benim bayağı bir kafam karıştı. De biz bunu flörtleşme yapacağız abi. Gideyim ben bir oyun biraz uzun oldu ama neyse. Zaten seviyor musunuz oyun uzun olmasını? Çekil lan ben lordum oğlum. Lorduna yer ver. Bu kimin at? Benim değil. Benim at burada. Oha! Kapıdan çıktı gördünüz mü? Gideyim abi şu avratla bir buluşayım. Zaten 2 kere bir deneme yaptım buluşma bu kızla da. Buglaştı yani. Bug oldu. 2 kere de fail oldu. Sonra kız otomatikten sinirleniyormuş yani. Allah Allah. Ya benim suçum değil ki yani oyun buglaşıyor. Ondan sonra birdenbire sinirleniyor bana niyeyse. Neyse gönlünü alalım şimdi. Onu bir yere tavernaya götüreceğim sık. Ona bir götüreyim. Sevinsin. Artık
Nasıl olacak? Ya abi Allah aşkına şöyle şuradan şimdi buradan gene konuşursam gene buglaşır diye korkuyorum. Ama buradan da ayrılmıyorum. Vay ya ayrılmıyor lan. Kalk kız. Look where you're going. Neyse bir deneme yapayım abi. Konuş. Yürüyüş hakkında. I'm told good Christians turn the other. Aha. Are you hinting I should Baksana. forgive you for leaving me high and dry last time? Ya ben değildim ya. Oyun sen buglaştın, sen duvara girdin. Bir şey olmadı. Neyse dur bakalım şimdi ne olacak. And so I can't now. Come back in the evening. Akşama gel diyor ya. Dediğim gibi sinirli. Tavern is the fun place to be in the evening. I want you. have you ever been to a tavern? Me and my father. What do you think, Cat? Okay. Yürü. Yürü. I will. Let's be going then. Hadi. Yürü kız. Yusuf Allah aşkına doğru yoldan git. Allah aşkına doğru yoldan geç şunu. Duvara girme. Duvara girme. Ha, ben buradayım. Look where you're going. Oh oldu lan. Oldu. Vallahi oraya girdi var ya. Ondan sonra gidip böyle U dönüş yaptı. Ondan sonra orada böyle takıldı kaldıydı. Sinirlendiydim ya. That's true. I haven't forgotten that bet you made back in Skalitz that time. Don't talk about those oat cakes. Fritz's belly heaves at the very mention, even now. And that's where you go to woo wenches, is it? Yeah, naturally. The taverns and baths are where the best ones gather. Allah You Allah. lout. Öküz diyor bana. I'm not taking it anywhere at all. It's all right. I'm only joking. I don't go picking up women in taverns. I prefer a different sort. What sort might that be? Full mouth and green eyes. You're such a... Come on then. Tam flörtçüymüş biz ya. So, Hah, geldik. Hadi bakalım. Should we order something? Her zaman da savaş olmaz değil mi? Service. Bizim ilk güzel bir date'imiz. Pair of lovebirds. What would you like to order? Yemeğimizi yiyoruz. Güzelmiş, güzelmiş. Biramızı da içiyoruz. There's no better in the province. You know what? Ne oluyoruz? What? Ne oldu sana şimdi? What are you doing? Ne yapıyorsun? Bu dans. Oh no. Oh. But really? Yes. Oh, come on, be brave. No, I've never. Hand on my hip. I don't even know how. And off we go. But really, I don't know how. Allah. You're doing just fine. All right. No, it's All right. it's fine. İşiniz gücünüz yok mu oğlum siz orada? Durmuş bizi izliyorlar ya. Yoruldu. Vay yavrum. Wore me out. And you said you couldn't dance. How about a dance with a real man? How about you leave me alone and bother someone else? Oh, come on. You're trying to Siz... waste a body like that on a scrawny boy like him. Abo. You got tits like a cow in calf. Of. That's it. I like a woman to fight before I fuck her. Demek öyle ha. You'll pay for that, boy. Demek öyle ha. Ben bunu ağzını bunu kıracağım şimdi bak. Of. Namusuma ha. Sen benim namusuma mı? Şimdi var ya görürsün sen. Gel lan. Pis terbiyesiz iş şöyle şık. Sonra da seni pis terbiyesiz köpek seni. Ağzını bunu kırarım lan. Şık sen lan. Hı? My hero. Vay. Does it hurt? You should worry about the other fella. I'm fine. Ow! Of course you Kızım, are. That's why you wince ne every oluyoruz time I lan? touch Bir you. yumrukla atamadı bana ya. You saw him off though. He wasn't Are you feeling so kidding playful me? after you'd finished with him. Adamın ağzını bunu dağıttım ya. Bir dakika bile sürmedi lan. Aa.
Biz delikanlıyız yani. Biz avratlarımızı koruruz. So, you'll probably be fine. But try to give your hands some rest. Don't go lifting anything too heavy. Thank you. Teşekkür ederim. Can I take you home? You never give up. Are you sure you don't need a bit more rest? I can find my own way home. Olmaz olmaz. I'll manage those few extra steps. Come on then, hero. Haydi. Yürü. Erkek adam dediğin avradı eşlik eder. Kapıya kadar götürür, ondan sonra bırakır. I'll give you this. Öyle olmaz yani. Nights out with you might be painful, but they're never boring. I do my best. You should go in before Peshek starts fretting. Vay yavru vay. Ha. Öpücük verdi. Wow. Evet. Okay, birkaç gün içinde onunla yeniden buluşmalıyım. Tamam abi, tamam buluşuruz, sıkıntı yok onu. İyi, güzel ya, bitmediğine sevindim gerçekten ya. Bir an orada yani tedirgin olmuştum ya, korktum yani. Ne oluyor o zaman, bitti mi diye de. Devam ediyoruz. Güzel. Bir dahaki bölümde tekrardan devam edeceğiz romantizmimize. Bakalım nerelere kadar gideceğiz. Ondan sonra efendim başka bir görev vardı. Neydi bu? Kapanış. Jobs'tan buluşacağım sık. Ondan sonra intikamımızı alacak. Oo, güzel, devam ediyoruz arkadaşlar. Sevindim yani buna. Bu arada arkadaşlar bugün yani bugün dekene, evet bugün oluyor aslında. Şimdi şu an akşam sabah oldu geçiyor. Sabah 4'e kadar geliyoruz lan. Onu efendim ne diyecektim? Şunu diyecektim. Bugün benim yaş günüm. 36 yaşına girmişsin ya. İnanabiliyor musunuz? 36. Bu ne lan? Evet yani hayat gidiyor ya. Hayat yani hızlanıyor. Büyüyoruz, yaşlanıyoruz. Ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Mutluyum tabii ki. 36 daha halen gencim. Sanki yemin ederim sanki 15 yaşına gibiyim yani. Halen 15 yaşında beynim var benim. Onun için korkmayın yani. Büyüyorum de yani bu YouTube'u bırakacak anlamına gelmez. Oyun oynamamın bırakmam anlamına gelmez. Devam ediyorum. No problem yani. Sadece yaş gidiyor ama beyin halen küçülüyor. Ne güzel. Evet, onu söyleyeyim dedim arkadaşlar. Ve diğer bölümde güzel şeyler yapacağız. Umarız bu bölümde hoşunuza gitmiştir. Bayağı güzel şeyler oldu. Savaş oldu. Romantiz yaşadık. Falan derken namusumuzu koruduk. Harika ya. Güzel. Oyun da iyi gidiyor. Her şey iyi gidiyor. Sizi seviyorum. Lütfen like yazmak gibi paylaşın ve tabii ki aşağı yeni gelenler aşağı tıklayın. Orada bir kırmızı şey var. Orada abone olun diye yazıyor. Orada tıklayın ve orada bir de şey var. Zil var orada. Ona da bastığınız zaman her zaman size yani bilgi arttırır. Ben ne zaman video yüklediğim zaman siz de geride kalmazsınız. Başka diyecek söz bulmuyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.